ke re le ska makala ha ke re ko Durban. So, and then Modulastulo, those places, they are being called Durban. So don't be surprised when we use that word, we are not talking about Durban. Yeah, it's only understood by locals. Yaanong ko Durban ka kwa le itse musi o ntse o tswa ko teng ka kwa. Ko Durban. So in Durban, Ba itse musi o le goreng o tlhole o ntse o tswa go tukisiwa mollo ka kwa. so they know normally fire is being burned or set alight in the evenings. Now the same landfill site e re bitsang Durban, it's just in front of the provincial hospital. Jaanong lefelo leno le go kata lefelo la tlhokomelo ya tsa pholo. It's a licensed landfill site. And then ke lefelo le e leng gore le ntsheditswe license. Yeah, it's badly positioned. Now we've been in engagements le ba human rights, contact the Department of Health and other stakeholders. Le mo lefelong le le sa siamang gotlhelele ke ntse ke le ka go gokaganya le go buisana le batho bo public protector, commission e le gore re bone gore re ka dira jang. Now it's a danger on its own, Chairperson. Jaanong le kotsi fela ka bolone mo le leng teng modulasetulo. Le nna mme tota, I'm just staying next to the place as well. Even I myself live ke mafelo a tshwana le bo Majemantsho le a mang a latelang. Now, ipotse gore ha go tukisiwa matlakala mo mosing o tshabela mo motseng. So o tla ela tlhoko gore go ra gore ha go tlisiwa matlakala a mang a ona a tshabela gone it gets to be blown onto the residential area. Maybe trying to put new technologies of turning waste into energy. So re tshwanetse gore re lekeng go akanya ka gore gongwe e ne a re ka dirisetsang go nna energy. Ke tshepa gore la bona le gore the solar system e tsena mo fashioneng yaanong. I hope you have taken note of the fact that solar system is now actually becoming an in thing. It says that even the usages of coal might be reduced, perhaps. Ne go tlhaloswa yalo gore le tiriso ya magala le yone e kgona go re fokoletsa mathata ano a re mekamekanang le yone. La re le mo re samagane le go fetsa so se sa load shedding se. Re ha sa ntse re mekamekana le bothata jono jwa gore re fedise load shedding. But we're going to get there. Se ke Re tlo tla se fitlha kopang moo. ke gore re berekisane mmogo go phepahatsa Mahikeng le gore ka mokgo re latlhela matlakala ka teng ra latlhele mo a tshwanetseng gore a latlhelwe teng. So we need to cooperate to keep Mahikeng clean and making sure that we actually throw our rubbish into the proper places. Now go ne go na le ntate kwana wa re Teko Molefe. Ke yo lo So sietse go ko nile le morago. re mongwe ba re ke Teko Molefe. Okay. Now ntate o ke ward 32. O tswa ko Ward 32. Ke tlile le ward councilor gago. A re o nna mo Khuting. So a re o nna mo Khuting ke tumela gore ke tlile le mo councilor wa gagwe tota. No, ba re ke 28 ya se 32. Oh, okay. Now I know the areas well. Ke itse lefelo leo sentle lo buang ka lone. Ke itse every single corner ya Mahikeng. So I actually know every corner nngwe le nngwe ya lone. Now ka mokgo re behang batho ka teng, like we've just explained, or 70% of Mahikeng it's under the tribal authority. Jaaka ha re tlhalositse 70% ya mo Mafikeng ke mafelo a e leng gore Now re buile le bone, at least we're having good working relations le magosi ya rona botlhe. we have already spoken to them and we are having a good relationship with them already. Ha re segela batho distance, So when we actually set stands aside for people, we are allocating sites for people. re tshwanetse re ba bone gore re ba ba mo mahelong a siameng. We have to see to it that they are going to be allocated into the places that are quite proper. And we said to our traditional authorities that the services of planning of the municipalities are going to be free. And re bile ra ba ra tlhalosa le bo mmasepala gore ditirelo tse batho ba ba tshwanetseng gore ba di direle ke bo mmasepala di tle go nna tsa botlhokwa le go tlhokega. Planning e botlhokwa gore e nne ya mahala ko dikgosing. And then it's gonna have to be a free service along those lines. Gore ha re dira dijarata ba bang re tsenya batho mo teng ga dikwari, re ba segela distance mo dikwaring. When we allocate sites to people, and then some of them we actually allocated them into Quarries. quarries, yeah. Yeah, kwari ke quarry. Now borre Molefe a ka go tshwana le o ntse a le o iphitlhela a tsentswe mo teng ga kwari eo. So you'll find that a man like Mr. Molefe will find himself have been allocated into that quarry. Not only that, but it will reduce a lot of re itse gore ha re dira planning even our traditional villages.
Ra itse gore mabitla a setelwa ko kae, dishopo di isiwa ko kae, dikereke di isiwa ko kae. Re ska tlhole re dira dilo fela go sena a proper planning and management. And so this helps us really, even when it comes to town planning, so that we can be able to know what section will be for the cemetery and graveyards, what section will be for shops. Each and every one of them has to be allocated properly. Now, lastly, Ntate o mong Bra Julius, o buile ka the pollution of Molopo River. And then re nile le ntate Julius na a bua ka go kgotlhelwa ga noka ya Molopo River. Molopo River is being polluted heavily. Molopo e kgotlhetswe gotlhelele. We know even people who are fishing inside that river. Le tota le ha go ntse go na le batho ba ba santse ba tshwara ditlhapi mo teng ga yone noka eo. Ditlhapi tse le tsone tota ke ipotsa gore a di mo maemo a siameng. You can only imagine that the fish is also wondering what is going on in their surrounding. Department of Environment came to Mahikeng a few weeks ago, and they raised their concern about the pollution of that river. Department of Environment. Okay, Department of Environment paid a visit few So weeks lefapha la ago, tsa tikologo le ile la etela ko Mahikeng, and they raised their concerns about the pollution of Molopo River. and then ha ba fitla ko ba itlile ba ntsha ditshwaelo matshwenyego a ba nang le one ka se ba ne ba se bona. Some people are draining their toilets and everything inside the river. So you find that people are actually dumping everything sewer into that kind of a river. Sorry for changing. Ke ne ke ipotsa wa sign language o ka ena or o tsamaile. O kgathetse. But what is important, gore we've taken note of all these questions and we're going to attend to them. Ya sa botlhokwa re batla gore le ele tlhoko gore re tshwaile dipotso tsotlhe tsa lona mme re a go di neela tlhoko re a go di tsaya tsia. Last question which was asked, how then- will the bill going to help the communities? And then potso ya bofelo e ne ya botswa e ne le gore tota molaotlhomo ono o tlile go thusa jang maloko a setšhaba. How can we avoid climate change if we don't engage big companies? Le gore re ka kgona go dira seo jang re ntse re na le ditlamo tse dikgolo tse e leng gore le tsone ntse di baka bothata. I think ke rona re na le dikarabo tsa gore how this bill going to assist us. So rona re na le karabo eo ke rona re na le yone ya gore tota e tlile go re thusa yang molaotlhomo ono. I said personally in our social spaces and business spaces must keep the environment clean. Batho botlhe ba tsa botshelo mongwe le mongwe wa bone o tshwanetse gore a boloke tikologo e le phepa. Starting from our houses to our workplaces. Go simolola hela ko magaeng a rona go ya go fitlha ko ditirong tsa rona. The same way we were following the COVID rules, the same way we must comply with looking after our environment. Fela ka tsela e tshwanang le go latelela melao re tlile go tshwanela ke gore re latele melawana e theilweng mo go yona ha re batla go fitlhelela seo. Now, we normally make our communications public through social platforms. Jaanong gantsi re dirisa di social platform go leka gore puisano ya rona le batho e ba fitlhelele. Le ko the local radio stations. Le di radio station tsa rona tsa selegae. Our relationship with these big companies, tse di tshwana le tsa bo PPC or AgriChicks, re dula ntse re bua le tsone. So na le bo PPC le bo AgriChicks Mostly in the development of Mahikeng. re ile ra nna ra ya go ba bona mme le bone ba nna le ba tsaya karolo ka tsela e molemo thata mo go tlhabololeng Mafikeng. Ebile re sentse re tlo go tswella ko pele re bereka le tsone di-company tse di tona tse. So re tlo gona re ntse re tswella pele jalo re na le tirisano mmogo eo le bone. And thank you for repeating all my sentences. Thank you for repeating all my sentences without translation. But however, Erikitse Chunwe Chairperson, to also thank you and the committee as well Chairperson, I want to take this opportunity to thank you and your colleagues for coming to Mahikeng. go bo le tlile mo Mafikeng. We are a proud community members who are patriotic. Re maloko a motlotlo a e leng gore re ipela ka naga ya rona. And we want to invite you again to come to Mahikeng. Ebile re batla go go laletsa gore o boe gape o tle mo Mafikeng. Either you'll be coming for business O tla fano fa o tlela go tla go ijesa monate kgotsa tsa kgwebo kgotsa go tla go dira dipeeletso madi. I'm saying this thing because I'm aware I've been watching the broadcast on my phone.
ke ntse ke lebeletse seno se ke bone le kgaso e inileng teng le tsela e tsamaileng ka teng. When you go to Botswana, it's just a few